Good morning, students. Welcome back to Community Health Nursing. So, we were going through the unit Health Planning. In that, we have already covered 3 topics. I hope you all remember. The first topic which we have taken was health problems in India. Then we have taken National Population Policy and National Health Policy. So today we are going to enter into the main part of this particular unit, that is health planning in India. I hope you all are following me along with K-Park textbook. Open your K-Park community textbook, page number 905. Page number 905. So in that we can see the particular unit health planning. So first of all, you all can imagine what is health planning and what is the importance of planning. Because see, planning and management, they are really highly interrelated. We can tell that planning we are doing for tomorrow and management is doing for ടുഡേ അല്ലേ? ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. സോ ദിസ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ ടെൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി റിലേറ്റഡ് സബ്ജക്ട്സ്. സോ പ്ലാനിങ് വി ഡു ഫോർ ടുമോറോ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഫോർ ടുഡേ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് we are focusing upon health planning. See, health planning, we can tell it is a really a recent concept of origin, because it is a part of national development planning. അല്ലേ, ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാനിങ് പണ്ട് തൊട്ടേ നടക്കുന്ന ഒന്നാണ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ കൺട്രി, ഹെൽത്ത് പ്ലാനിങ് ഈസ് ഹൈലി എസെൻഷ്യൽ. So it is very necessary for the economic utilization of material, manpower and financial resources, because in a country these 3 things should be wisely used. What is that? The utilization of its resources or material, manpower and financial resources. These 3 things should be wisely used in health planning also. The ultimate purpose of health planning is to improve the health services provided by a particular country. So we can just see what is the definition or what you mean by national health planning. It is given in page number 905 under the heading health planning. So in the second paragraph it is clearly given, the national health planning is defined as the orderly process of defining community health problems. എപ്പോഴും ഇതൊരു ഓർഡർലി പ്രോസസ്സാണ്, എ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്. ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് വാട്ട് ആർ ദ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ അൺമെറ്റ് നീഡ്സ്. By identifying the unmet needs and surveying the resources to meet them, and they will do the survey what are the resources available there in order to meet these needs. Then establishing the priority goals. Then they will establish the priority goals. They will set the goals and they will prioritize them that are really realistic and feasible, and projecting administrative action to accomplish the purpose of the proposed program. They will check the feasibility, they will check the reality, and they will plan and they will set some goals, and according to the priority along with the resources what we have, they would try to meet the needs. That is what a national health planning means. So in national health planning, what are the things they are doing? It is an orderly process. You should always remember it's an orderly process. They define the community health problem. അതാണ് നമ്മൾ already we have studied what are the major health problems seen in India. So even in BSc second year also in depth you have studied what were the various health problems in India. So now we all are aware of what are the health problems. So the thing is, now what are their needs, how it can be met, how we can attain the goals. So they will do the survey for the resources, and we will see how much resources we have, and with that we will plan and we will set some goals, and we will see able to attain that realistic and feasible goals by various actions or by various programs. So this is overall what is known as health planning.
So we always hear a few words in this health planning, like objectives, targets, goals. So ultimately we can think that these three words are very related each other, but it has a very little differences only. What do you mean by objective? What do you mean by target? And what do you mean by goal? See, objective means, we can tell that we are telling it in a overall concept, we are telling it into a point, or we are telling it into a precise form. It can either be achieved or it cannot be achieved. It is the last part. അവസാനം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അറ്റൈൻ ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. It is a planned end point of all activity. For example, with a small example I can tell you, health for all. It is the objective of every health planning. അല്ലേ? ഹെൽത്ത് ഫോർ ഓൾ എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഗോൾ? ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ് വിത്ത് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം ഓർ ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റൈൻഡ്, ഓർ വിത്ത് ദ പോപ്പുലേഷൻ, ഓർ വിത്ത് ദ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ വേർ ദ പ്രോഗ്രാം ഈസ് പ്രപ്പോസ്ഡ്. ഇതെല്ലാം വരുന്നതിനെയാണ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ക്യാൻ ടെൽ, ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് 2025 the IMR should be maintained to this particular level, or the MMR should be reduced to this much percentage. അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇയറും ടൈമും എന്തിനെയാണോ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. Target means with the number we will be telling. Like we can tell, for example, we can tell that we should be able to attain 5,000 number of blood collection, or 5,000 vasectomies should be done under 1 PHC by 2025, or within 2 years. Like that they will be getting some numbers with a particular year. That is known as target. So this is overall known as the objective, target, goal. These words you should be little familiar with. That's what ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So let us enter into health planning in India. So there is a well-known proverb which tells that failing to plan is planning to fail. So planning is that much important, even if it is a health sector, developmental sector, if it's an industry, business, if your life itself, everything should have a proper planning. നമുക്ക് പ്ലാനിങ് ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഫ് ഫെയിലിംഗ് ടു പ്ലാൻ, നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഫെയിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ പ്ലാനിങ് ടു ഫെയിൽ എന്നാണ്, അല്ലേ? നമ്മൾ തോൽക്കുവാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. സോ ദാറ്റ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈസ് ദെയർ ഫോർ planning. So planning is the important task of individual, family and even a country itself. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബേസിൽ ഒരു പ്ലാനിങ് ഉള്ള ആളായിരിക്കണം. ഇഫ് യു ആർ എ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഫാമിലി, ദ ഫാമിലി ഈസ് ഓൾസോ ഹാവിങ് എ പ്ലാനിങ്, അല്ലേ? ബഡ്ജറ്റിലായാലും ഹെൽത്തിലായാലും വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, ദേ ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ്, അല്ലേ? അടുത്ത മാസം നമുക്ക് ഇന്ന സാധനം മേടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷം അവസാനത്തോടു കൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ പെര പുതുക്കി പണിയണം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് മിച്ചം വെച്ച് നമുക്ക് ഇന്ന ഒരു സാധനം പുതിയത് വീട്ടിൽ മേടിക്കണം. അങ്ങനെ ദേ ഓൾ ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ സെറ്റ് ഓഫ് പ്ലാനിങ്. Even the country also has their own health planning also. So India is one of the most popular country in the world, which really puts so much of effort for the effective means and measures to utilize the manpower, money and material and time. See, manpower, money, material, time, these all things should be wisely used. So we can proudly tell that India is one of the famous country who really utilizes these things very wisely and effectively. So the Indian government appoints many committees. So how Indian government do this is by appointing various committees, like from time to time, to provide proper advices regarding the health problems in India. So these all committees, they provide various advices to the Indian government. This should be changed, this should happen, these are the problems happening nowadays, so these are the recommendations, so it will be good if you do this. Like that, these various committees will give comment, or they will guide the Indian government. This is all what is known as health planning.
So before entering into health planning, we should know about what is planning cycle. So what do you mean by planning cycle? See, whenever you are planning, we should have, it's a planning is a step by step process, it's a orderly process. So it's a continuous process. So let us see what are the things we needed for a planning. So in the planning cycle, the first one is analysis of the health situation. I hope you all are following me along with textbook page number 906. So the first point is analysis of the health situation. So as I always tell, നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഹെൽത്ത് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം, അല്ലേ? സോ ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് എ ഹെൽത്ത് പ്ലാനിങ് ഈസ് അനലൈസിങ് ദ ഹെൽത്ത് സിറ്റുവേഷൻ. സോ ഹൗ വി ക്യാൻ അനലൈസ്? Analysis can be done only when we collect the data through the collection, through the assessment and the interpretation of information in such a way to provide a clear picture of the health situation. നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനെപ്പറ്റി വായിച്ച് നോക്കിയും അതിനെപ്പറ്റി ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ഫോർ ദാറ്റ് വി നീഡ് ദ വേരിയസ് ഡേറ്റ in order to have a proper analysis of the health situation. So what we need is, first one is the population and its age and sex structure. That means what is the gender structure, how many men, how many females, how many males, and what is the age composition, how many old age, how many working category, how many under 5 children, how many antenatal. So age wise they need how many adolescent, how many early adulthood, how many old age category, how many under 5, everything they need about the population. Then they should know about the statistics of mortality and morbidity. If they have the statistics, how much of infant mortality rate, or how much of maternal mortality rate, what is the morbidity rate, how many communicable diseases are there, how many non-communicable diseases are there. So about the mortality and morbidity, they should have a clear-cut statistics in their hand. Then the epidemiology and geographical distribution of different diseases. See, there are various diseases in our country. So what is the epidemiology behind that? What are the geographical distribution? In which area? India, we know that in India we have plain land, we have tribal area, we have hilly areas, we have high altitude areas, Himalayas, so many regions. So in which geographical area which particular disease is more prominent, why it is so, what are the epidemiological characteristics, that means the age, agent, host and environmental factors behind that, everything should be known about that. Then what are the medical care facilities? Like for example, we can tell how many hospitals are available in a particular state, how many health centers are available, what are the other health agencies, whatever public agencies or private agencies, government എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഏരിയയിൽ ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള മെഡിക്കൽ കെയർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ, ദീസ് ഓൾ തിങ്സ് ഷുഡ് ബി നോൺ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ടെക്നിക്കൽ മാൻ പവർ ഓഫ് വേരിയസ് കാറ്റഗറീസ്, ഹൗ മച്ച് ഓഫ് മാൻ പവർ ഈസ് നീഡ് there, how many doctors are working there, how many staff nurses are there, whether the staffing pattern is enough for that particular population of that particular area. Then training the training facilities available. What are the training facilities available for, like doctors, whether they are properly trained for family planning techniques, whether the nurses, they are really trained for minor OT facilities, all these training categories they have to see. Then they have to know about the attitudes and belief of the population towards the disease and its prevention and cure. See, whatever the government provides, how much the doctors and nurses are even trained up, whatever it is, the final thing is the people. So if the people, they have a very good attitude and if they have very good belief towards the various disease and how to be get prevented, then only whatever we do, it has a fruitful effect. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു 100% റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. So the attitude and belief of the population, all this data we have to analyze. So the first point, analyzing the health situation, we need the data regarding all these things. What are they? Regarding the population,
its age composition and the gender composition, then the statistics about the mortality and morbidity, then the epidemiology of the various diseases or the geographical distribution of the diseases, then regarding the medical care facilities what are available from the side of public and private sectors, then how much is the manpower really available there, and what are the training facilities available for them, and what about the attitudes and beliefs of the population towards the disease condition. So this is all about the analysis of a health situation. Second one is the setting of objectives and goals. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. സോ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തു ഹെൽത്ത് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത പടിയായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് വി ഹാവ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് വേരിയസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഗോൾസ്. സോ ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സെറ്റ് വേരിയസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഗോൾസ്. സോ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ക്ലിയർലി have seen what do you mean by objective and what do you mean by goals. So we will be having some overall objectives, and for attaining these objectives we set the goals, desired goals, because see, if we set the particular goal, either it can be, the objectives can be a short term or it can be a long term or medium term, whatever, but without objectives and set goals we cannot go friend. Why? Because see, objectives are not only a guide to action, നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി എ യാർഡ് സ്റ്റിക്ക് ടു മെഷർ ദ വർക്ക് വാട്ട് യു ഹാവ് ഡൺ. അത് ശരിക്കും ഒരു അളവുകോലാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് they will be able to see how much of work what we have planned, how much it has been done. So it really acts as a guide and as a yardstick in order to measure the work whatever we have done. So this is we have to set for the objectives and goals. The third one is assessment of resources. See, first we have analyzed the health problem, then we have set the goals and objectives. The third step is we have to assess the resources. Now we have to see നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്, what is there in our hand, what is there with India, how much of manpower is available, how much of money we have for health sectors, what is the material we have, what are the skills we have, knowledge, techniques, technology. So we have to see what is the resources we have. With then only we'll be able to fix the priorities. So the next one is we have to set the priorities. We'll be fixing the priorities because we are now we know what are the problems and how much of resources we have. Then we have to prioritize as per the resources. നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തോരം റിസോഴ്സസ് ആണോ, with the limited resources we have to set the priority by seeing the magnitude of the problem or by seeing the importance of the problem, whether it is really affecting the development of the country, whether it is really very hard for the population to face what about really the mortality, morbidity issues. By taking all this into considerations, by taking consideration of the available resources, they used to fix the priorities. So by priorities we will be able to go ahead. Even we can see the alternative plans also in order to achieve the various plans. And the next one is we have to go for the write up of formulated plans or the pen the plan. What do you mean by pen the plan? നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം അല്ലേ, നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഓരോ കാര്യങ്ങളും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വി ഹാവ് ടു ഫോർമുലേറ്റ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് മേജർ സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ദ പ്ലാനിങ്. ഇൻ ദ പ്ലാനിങ് പ്രോസസ് ഈസ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്ലാൻ. വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സ്റ്റെപ്പ്. ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി അനലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ. ദെൻ ഓൺലി വിൽ ഗെറ്റ് ദ സാങ്ഷൻ ഫ്രം ദ ഹയർ അതോറിറ്റീസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ദ formulation of the plan. The next one is പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ച റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും അതിൻ്റെ പ്ലാനിങ് ഫോർമുലാസ് എല്ലാം എഴുതി സെറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. നമുക്ക് ഉള്ള അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് വി വിൽ ബി ഡൂയിങ് ദ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പാർട്ട്. ദെൻ വി വിൽ ബി going for the monitoring. So after doing the implementation part, നമ്മളെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു. സോ as we all know, whatever we do theoretically, it will not be able to do the same way practically അല്ലേ. നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ്. അപ്പം പ്ലാനിങ് വരെയുള്ള പ്രോസസ്സ്, ദ
പെൻ ദ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് അപ്പ് ദ ഫോർമുലേറ്റഡ് പ്ലാൻ, അതുവരെയുള്ളത് നമ്മളെല്ലാം പേപ്പർ വർക്കാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തു, അനലൈസ് ചെയ്തു, പ്രയോറിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്തു, ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്തു, എല്ലാം എഴുതി പേപ്പർ വർക്ക് എല്ലാം റെഡിയാക്കി. ദ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏരിയയിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു വർക്ക് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്, സോ ദെയർ വി വിൽ ബി ഹാവിങ് സോ മച്ച് ഓഫ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ്. സോ വാട്ട് എവർ തിയറിറ്റിക്കലി ഓർ വാട്ട് എവർ വി ഹാവ് പ്ലാൻഡ് ഇൻ ദ പേപ്പർ, ദേ മേ ഹാവ് സം വേരിയേഷൻസ് or they may have some obstacles we may be facing in the implementation part. These all things we use to monitor in the next step. So in the monitoring we will be seeing what are the day-to-day activities, what are the follow-up activities, what we have done in the implementation part, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതിന് നേരിട്ടത്. So here we will be doing the observation, recording, reporting of all the activities or all the പാർട്സ് ഓഫ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് വാട്ട് വി ഹാവ് പ്ലാൻ. നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെയും ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു, റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ബിക്കോസ് മോണിറ്ററിങ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദെൻ ഓൺലി വിൽ ബി able to overcome the obstacles next time, or will be able to see that why it is so. The last part is evaluation. So after monitoring, so all these 7 steps, finally we will be going for the 8th step is evaluation. We have to evaluate a particular process. It is very very important, because while monitoring we will be seeing the day-to-day activities or the ongoing operations. So finally in the evaluation we will be seeing the final outcome. What was the real outcome? What was the factors associated with why it was not able to achieve 100%? What was the intrinsic factors? So whatever the program, the final step will be the evaluation process. Even നമ്മളുടെ പഠന കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ വരെയും അല്ലേ, നിങ്ങളിപ്പോൾ 4th ഇയർ പഠിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ടീച്ചേഴ്സ് എക്സാം ഇടും, അല്ലെങ്കിൽ BSc ഫൈനൽ ഇയർ 4th ഇയർ എൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം ഉണ്ട്. ദറ്റ് ഈസ് യുവർ ഇവാലുവേഷൻ, യുവർ സമ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ അല്ലേ. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പഠിച്ചോ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗോൾസ് അറ്റൈൻ ചെയ്തോ. സോ ദീസ് ഓൾ തിങ്സ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇവാലുവേഷൻ പാർട്ട്. ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ planning cycle. What are they? First is analyzing the health situation. Second one, setting the goals and objectives. Then assessing the available resources. Then next one is setting the priorities as per the resources. Next one is making a formulation or formulated plan is established. Then planning, programming and implementation. Then monitoring, finally evaluation. This is about the planning cycle. Next one is ഹൗ ദ ഹെൽത്ത് പ്ലാനിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലേ. ഇനി ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹെൽത്ത് പ്ലാനിങ് നടക്കുന്നത്? നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു ഒരു പ്ലാനിങ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് എന്ന്. നമ്മൾ ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൽ മാത്രമാണ് ഈ പ്ലാനിങ് എന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കരുത്. ഏത് ഫീൽഡിലും, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിസിനസ്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഈ പ്ലാനിങ് ഉണ്ട്. വി ആർ ഗിവിങ് മോർ ഫോക്കസ് ഇൻ ടു ഹെൽത്ത് സെക്ടർ ആൻഡ് വി ആർ സ്റ്റഡിങ് ഇറ്റ് അണ്ടർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ്. സോ വി ആർ മോർ ഫോക്കസിങ് ഇൻ ടു ദ പ്ലാനിങ് സെക്ടേഴ്സ് അല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ പറയുന്നത്. സോ ഹെൽത്ത് പ്ലാനിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വേരിയസ് കമ്മിറ്റീസ് ആൻഡ് കമ്മീഷൻസ്. ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു ദ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ദേ ഹാവ് സെറ്റ് വേരിയസ് കമ്മിറ്റീസ് അല്ലേ. ഓരോരോ ഹെഡായിട്ടുള്ള ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൽ ഹെഡ് ഓരോ ആളുകളെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ കീഴിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കും. സോ ദാറ്റ് കമ്മിറ്റി വിൽ ബി വെരിഫൈയിങ് വാട്ട് ആർ ദ പ്രോബ്ലംസ്. That committee will really give advices to the government. These are the problems and these are the things what is happening now, and they will give some recommendations. These all should be changed in future, or these are the advices which we can give to improve the health sector. So the health planning in India is really because of the contributions given by various committees and commissions. Commissions means planning commissions. We are going to see in the further classes. Planning commission, what of the major role of planning commission is പ്രൊവൈഡിങ് വേരിയസ് 5-year പ്ലാൻസ്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ എന്ന്. സോ എവറി 5 year ദ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ദേ ഹാവ് എ പ്ലാൻ ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ദ ഫർദർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദ വൺ ഓഫ് ദ തിങ് ഈസ് ഹെൽത്ത് സെക്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലേ. സോ ഇൻ ദ ഹെൽത്ത് സെക്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദേ ഹാവ് വേരിയസ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻസ് എവറി 5 year. Through that also we give focus upon health planning. So regarding the committees, so you all can open the page number 910. So in that we can see various health committees. See, these all are the committees which we have to study in this particular unit. So first one is Bohr committee, second is Mudaliar committee, then Chadda committee,
Mukherjee Committee, Jangalwala Committee, Kartar Singh Committee, Srivastav Committee, Rural Health Scheme, Bajaj Committee, Krishnan Committee. I know that it will be little difficult for you to digest these 5-year plans and the health committees. There is no other way other than you have to by heart some of the things, because here you cannot write anything by yourself, because this is all fixed plans and it is all fixed committees and fixed commissions. So whatever they have told in that, only those things we can elaborate in exam. So this area you may be feeling little dry. കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു അല്പം ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. ബട്ട് ഓൺലി തിങ് ഐ വിൽ മേക്ക് യു ടു ലേൺ വെരി നൈസ്ലി. യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് ലേൺ ഓൺലി 3-4 മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് അണ്ടർ ഈച്ച് ഹെഡിങ്, സോ ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് ബൈ ഹിയറിംഗ് ദാറ്റ് കമ്മിറ്റി നെയിം ഇറ്റ് ഷുഡ് കം ഇൻ ടു യുവർ മൈൻഡ്. യെസ്, ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ ഇന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ കമ്മിറ്റി ഇന്ന വർഷമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. സോ ഫ്യൂ തിങ്സ് യു ഹാവ് ടു ബൈ ഹേർട്ട് ബൈ യുവർ ഓൺ എഫേർട്ട്. യു ക്യാൻ സീ which committee in which year it has been established or which year they have given the recommendations. So you have to by heart the year, and we have to see what are the recommendations or what this committee was formulated. So in the coming class in detail we will be seeing regarding each of these committees. So in today's class I would like to tell you that you have to just read once in the textbook, so that you will be able to familiar with the headings. The name itself is little new for you, so it will take little time for you to adjust. So first one is Bohr Committee, Mudalayar Committee, Chadda Committee, Mukherjee Committee, Jangalwala Committee, Kartar Singh Committee, Srivastav Committee, Rural Health Scheme, Bajaj Committee, and Krishnan Committee. Next one is the Planning Commission of India. So in the coming page, if you turn the page, you can see the Planning Commission. So as I have told, the Planning Commission means the government of India, they have really set up a Planning Commission in 1950 in order to make an assessment of the material, what capital we have, and to assess the human resources of the country. As we have told, this is also the Planning Commission. They really, the major task is formulating the various 5-year plans. അപ്പം 1950 മാർച്ച് 15 പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഫോർമുലേറ്റ് ആയത്. അന്ന് മുതൽ ഏകദേശം എവരി 5 ഇയേഴ്സ് എല്ലാ 5 വർഷം കൂടുമ്പോഴും നമുക്ക് 5-ഇയർ പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദെയർ മെയിൻ മേജർ ടാസ്ക് ഓഫ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ. സോ ദ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ദേ അഡോപ്റ്റഡ് എ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് അപ്രോച്ച് ഇൻ പ്ലാനിംഗ് പ്രോസസ്സ്. അവർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റിന് അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. വാട്ട് ഈസ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ? ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി ടോൾഡ് അല്ലേ. നമ്മളത് ഓരോരുത്തർക്ക് അത് കൈമാറി പെരിഫറി വരെ എത്തുക. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദ വേരിയസ് റിസോഴ്സസ് വാട്ട് ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഹാൻഡ്. They fix some of the amount to state government, and they allot some of the facilities to state government. Then state government, they have to give it to the district. Then district has to give to the village, panchayat, town area, rural area, urban area, everywhere. So this is about the decentralized approach. And the Planning Commission, they really help to provide the various resources what is available. See, the Planning Commission, it consists of a chairman. Deputy chairman, and it has 5 members also. The Planning Commission, it really work through 3 major divisions. What are they? First one is program advisors. This all things is given in textbook. You can follow the paragraph which is given under Planning Commission. And what are the 3 major divisions? First one is program advisor. Second is general secretariat. Then technical division. Program advisors ആയിട്ട് ഒരു പാനൽ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ജനറൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അവരുടെ വർക്ക് എല്ലാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഡിവിഷനുണ്ട്. ദെൻ ടെക്നിക്കൽ ഡിവിഷൻ അല്ലെ, ഈ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനും മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും ഇവാലുവേഷൻ പർപ്പസിനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡിവിഷൻ, ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടീം ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ അണ്ടർ ദിസ് 3 മേജർ ഡിവിഷൻ the Planning Commission is really working. Their main purpose is the every year 5-year plan, how it should be formulated. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 1950 മുതൽ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. സോ the thing what we have to remember is now the Planning Commission, it has been dissolved. അതിനെ ലയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്
നിതി ആയോഗ് എന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജനുവരി 1-ാം തീയതി ബൈ 2015 ജനുവരി 1st അവർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്ര മോദി ഹി ഹാസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ദിസ് പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ into a new name which is known as NITI Aayog. What is NITI Aayog? So നിങ്ങൾ നിതി ആയോഗ് എന്നൊക്കെ പരീക്ഷയിൽ കണ്ടാൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതെന്ന് പറയുന്നത് 5-year പ്ലാനിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് 12th 5-year പ്ലാൻ വരെ ഉള്ളൂ. 13th 5-year പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിതി ആയോഗായിട്ട് ലയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. വാട്ട് ഈസ് നിതി മീൻസ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോർമിംഗ് ഇന്ത്യ. വാട്ട് ഈസ് നിതി? NITI, National Institute for Transforming India. So we can tell what is that? It is known as, it is a new name which is given for Planning Commission. We can tell in short it is a new name given for Planning Commission. That means after 2017, by 2017 കൂടി നമ്മുടെ 12th 5-year പ്ലാൻ അവസാനിച്ചു. സോ ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിനുശേഷം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഇല്ല എന്നല്ല, പക്ഷേ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളെല്ലാം നമ്മളൊരു ലോങ് ടേം ഗോളിലോട്ട് അവർ ലയിപ്പിച്ചു. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് നിതി ആയോഗ്. They look for the transforming of our world, the 2030 agenda for sustainable development. ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഒരു മീഡിയം ആൻഡ് ലോങ് ടേം അജണ്ടയോടുകൂടി അവർ 2030 അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിതി ആയോഗ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിലോട്ട് നമ്മൾ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷനെ മാറ്റി. സോ ആസ് പെർ 5-year പ്ലാൻ, ആസ് പെർ വി ആർ ടെല്ലിംഗ് ഓൺലി വി ഹാവ് 12th 5-year പ്ലാൻ. The 13th 5-year plan has been dissolved, or the planning commission, the name has been changed to NITI Aayog. ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. So now we are going to see health sector planning. So what we are going to ഈ ഹെൽത്ത് സെക്ടർ പ്ലാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ വാട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഇൻ ദ ഹെൽത്ത് സെക്ടർ പ്ലാനിങ്, വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് സബ് സെക്ടേഴ്സ് അണ്ടർ ദ, നമ്മളെല്ലാം ഹെൽത്ത് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, വി ആർ ടെല്ലിങ് ഹെൽത്ത് ആസ് എ ഹോൾ ഓർ എ കോംപ്രഹെൻസീവ് ഹെൽത്ത്. വി ആർ ടെല്ലിങ് വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് സബ് സെക്ഷൻസ് ഓർ വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് സബ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹെൽത്ത് സെക്ടർ. So these are the various sub-part, അല്ലെങ്കിൽ these are the various divisions of the health sector. First one is water supply and sanitation. You have to remember this 7 heading, only that is more than enough. So first one is water supply and sanitation. Next one, control of communicable diseases. Next one, medical education, training and research. Then medical care including various hospitals, dispensaries, primary health centers, then public health services, family planning and indigenous system of medicine. These are the various 7 parts or the 7 sub-sectors which is coming under the health sector പ്ലാനിങ്. ഹെൽത്ത് സെക്ടർ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ കീഴിൽ നമ്മൾ ഈ 7 കാര്യങ്ങളാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ഈ 7 കാര്യങ്ങളെയാണ് അവർ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദീസ് 7 things will be highly focused when they plan for the health sector under each 5-year plan. So these are the various planning commissions, or the planning commissions means all the 5-year plans we had from 1950 alle, from 1950 March 15, as I have told, we have started with the planning commission under the head of Jawaharlal Nehru during that time. Once we become independent alle, നമ്മൾ after become having the freedom by 1950 we have started under the head of Jawaharlal Nehru, we have started with the planning commission, and from that time onwards we have various 5-year plans. So the first 5-year plan was between 1951 to 56. Here also there is no other way, you have to by heart, you have to just by heart what are the things. Most probably in exam they never used to ask any of these first, second or third 5-year plans. Only thing they used to ask the present 5-year plan. That means
we have to see the NITI Aayog or the 12th and 13th 5-year plan. You have to give more focus, but still here I am just going to tell you what are the plannings done in this various 5-year plans, so that you will get a small idea in each year how the development happened or how India has been now. നമ്മൾ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ഹെൽത്ത് സെക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലെവലിൽ എത്തിയത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പാഠത്തിലുള്ള എല്ലാ ഹെൽത്ത് കമ്മിറ്റീസും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻസും ഫസ്റ്റ് 5-year പ്ലാൻ, സെക്കൻഡ് 5-year പ്ലാൻ, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണ്, നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുകയുള്ളൂ. സോ വി ഹാവ് ഫസ്റ്റ് 5-year പ്ലാൻ, സെക്കൻഡ് 5-year പ്ലാൻ. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ യു ക്യാൻ സീ സം ആനുവൽ പ്ലാൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ദ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഓർ ഡ്യൂ ടു സം ഇഷ്യൂസ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദ കൺട്രി ഓർ ഇൻ ദ വേൾഡ്, ദർ വാസ് നോ 5-year പ്ലാൻ. അല്ലേ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ്, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇല്ലാതെ വരുന്ന ഒരവസ്ഥ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹിൻട്രൻസിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായ വർഷങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് 5-year പ്ലാൻ ഇല്ലാതെ പോയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് കാണാം എവറി 5-year, അല്ലേ, കറക്റ്റ് 5-year ഇൻ്റർവൽ ദേ ഹാവ് ഈച്ച് 5-year പ്ലാൻ. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദേ ഹാവ് സം ആനുവൽ പ്ലാൻസ്. So the next is like 8th, 9th, 10th, 11th until 12th, as I have told. The 12th 5-year plan was from 2012 to 2017. So what about 13? I have just told you now. So now actually nammalippam 2017 to 2022 we should be in the 13th 5-year പ്ലാൻ, അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ ശരിക്കും 13ാമത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള ടൈമാണിപ്പം, അതായത് 2007 മുതൽ 2022 വരെ. ബട്ട് ആസ് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ്, ദ നെയിം ഹാസ് ബീൻ ചേഞ്ച്ഡ് ടു നിതി ആയോഗ്. പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ നിതി ആയോഗ് എന്ന ഒരു പേരിലോട്ട് ലയിപ്പിച്ചു. ആര്? പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ബൈ 2015 January 1st he told that hereafter there will not be any 5-year plans. This planning commission is going to dissolve into NITI Aayog, that is National Institute for Transforming India, so that they have set the goals, everything little long term, that is they are aiming at 2030. They have made the agenda for 2030 for a sustainable development of our country. They are trying to transform India. Let us see how much it will be able to attain, or how much, what will be the development we will be able to foresee by 2013. We all will be hoping for a well established or a well successful 2013. We are looking ahead. So this is all we have to study in this particular topic. I hope you all have understood a basic idea regarding what is a planning cycle, what do you mean by various health committees, what are the various health committees, and you have understood about planning commission. What is planning commission? Under that, what are the health sector planning they are doing under the 7 subheadings, and which are the 5-year plans, how many 5-year plans were there. So in the coming class we are going to see each of these committees, and we are going to see regarding each of these 5-year plans. With that only this unit will be completing. So I hope you all have understood. You all have to read the textbook. It is given in K-Park, as I have told, in the particular unit health planning, which is available in the page number 905. സോ നമ്മൾ 4 മുതൽ അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ ഓരോ കമ്മിറ്റീസിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഫോർ അസ് ടു ഗോ ഇൻ ഡെപ്ത് അബൌട്ട് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കമ്മിറ്റി. വി ഷുഡ് ജസ്റ്റ് നോ വാട്ട് ദ കമ്മിറ്റി ഹാസ് ഡൺ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഗിവൺ. ഇൻ ദ 5-year plan also same way. We have to more focus upon the last 5-year plans. The first, second, third, these all things will be just casually seeing what they have done each year. That will be enough. So don't get worried or don't get tensed. If you read once or twice, you will be able to understand. Try to understand. Never mug up anything. അല്ലേ, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കാണാതെ പഠിക്കരുത്. You have to read the concept. You have to understand. That's what I am making you understand. What is this unit? അല്ലേ, ഹെൽത്ത് പ്ലാനിങ് എങ്ങനെ നടത്തണം, പ്ലാനിങ് സൈക്കിളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിനുശേഷം എന്താണ് ഹെൽത്ത് കമ്മിറ്റീസ്, ഓരോ ഹെൽത്ത് കമ്മിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതിനുശേഷം
പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ അല്ലേ, അതായത് 5 ഇയർ പ്ലാൻസ്, പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളിൽ അവരെന്താണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് ഹെൽത്ത് സെക്ടർ പ്ലാനിങ്, ഇൻ ദ ഹെൽത്ത് സെക്ടർ വാട്ട് ഓൾ ദേ ആർ പ്ലാനിങ്. സോ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ഓൾ ദ എലമെൻറ്റ്സ്, ഓൾ ദ 7 elements, ഫ്രം വാട്ടർ സപ്ലൈ, control of communicable disease, everything we have to plan for. These all things you have to keep in mind, and we have to remember that by 12th 5-year plan, afterwards it has been changed അല്ലെ, പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ എന്നുള്ള പേര് മാറ്റി നിതി ആയോഗ് എന്നൊരു പേരിലോട്ട് ലയിപ്പിച്ചു ബൈ നരേന്ദ്ര മോദി. ആൻഡ് from we are actually in the 13th 5-year plan, but there is no 13th 5-year plan as per. It is known as NITI Aayog, which is looking ahead for a 2030 agenda for a sustainable development, National Institute for Transforming India. So in the coming class we will see all these things in little more detail. Thank you, students.